Now I am explain about probability. Enumeration rule. In the measure of uncertainty arises because of an action or because of other consequence. For example, if a coin is tossed, then as a result there will be a number side or an image side. Which side will emerge, we cannot say for sure. The activity of tossing a coin is called action. The action can be repeated several times and the series of action is called an experiment. The number of possible results in various experiments will be explored in the counting rule. In general, to determine the possible result usually use one or a combination of approaches, filling the available space, permutation, and combination. Dalam pengukuran ketidakpastian, ketidakpastian muncul dapat disebabkan karena suatu tindakan atau karena sebagai akibat yang lain. Sebagai contoh, jika sebuah uang logam dilemparkan, maka sebagai akibatnya akan muncul sisi angka atau sisi gambar. Sisi mana yang akan muncul tidak dapat kita katakan secara pasti. Kegiatan melempar uang logam ini disebut tindakan. Tindakan itu dapat diulang beberapa kali dan rangkaian tindakan itu disebut dengan percobaan. Banyaknya hasil yang mungkin muncul pada berbagai macam percobaan akan ditelusuri dalam kaidah-kaidah pencacahan. Secara umum, untuk menentukan hasil yang mungkin muncul biasanya menggunakan salah satu atau gabungan dari pendekatan-pendekatan, misalnya pengisian tempat yang tersedia, permutasi, maupun kombinasi. Rules for filling available places. Multiplication rule. If there are n places available with K1 is many ways to fill the first place. K2 is the number of ways to fill the second place after the first place is filled, and so on. Kn is the number of ways to fill the next place after n minus 1 the previous places are filled. Then the total number of ways to fill in the n available space is K1 determine K2 K3 determine bla 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 determine Kn. Aturan pengisian tempat yang tersedia. Aturan perkalian. Jika terdapat n buah tempat tersedia dengan K1 adalah banyak cara mengisi tempat pertama, K2 adalah banyak cara mengisi tempat kedua setelah tempat pertama terisi, dan seterusnya. Kn adalah banyak cara mengisi tempat ke n setelah n kurang 1 tempat-tempat sebelumnya terisi. Maka, banyak cara mengisi n tempat yang tersedia itu secara keseluruhan adalah K1 dikali K2 dikali K3 dikali titik-titik dikali Kn. Example, Ucok wants to travel from town B to town R. From town B to town Q can be reached by 3 roads, while from town Q to town R can be reached via 2 roads. How many ways can Ucok take if he wants to travel from town B to town R via town Q? Solution. From city B to city Q there are 3 ways. From city Q to city R there are 2 ways. From town B to town R through town Q there are 3. Determine 2. 6. So the number of ways that Ucok can choose to travel from city B to city R via city Q is 6 ways. Ucok ingin berpergian dari kota P ke kota R. Dari kota P ke kota Q dapat ditempuh melalui 3 jalan, sedangkan dari kota Q ke kota R dapat ditempuh melalui 2 jalan. Berapa banyak cara yang dapat ditempuh Ucok jika ingin berpergian dari kota P ke kota R melalui kota Q? Penyelesaiannya, dari kota P ke kota Q ada 3 cara. Dari kota Q ke kota R ada 2 cara. Dari kota P ke kota R melalui kota Q terdapat 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi, banyak cara yang dapat dipilih Ucok untuk berpergian dari kota P ke kota R melalui kota Q adalah 6 cara.
Some rule if there are n mutually exclusive events with C1 is many ways on the first event, C2 is many ways on the second event, blah blah blah. It's Cn is the number of ways on the n event, then the number of ways for n events altogether. C1 plus C2 plus C3 plus bla 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 plus Cn. Aturan penjumlahan. Jika terdapat n peristiwa yang saling lepas dengan C1 adalah banyak cara pada peristiwa pertama, C2 adalah banyak cara pada peristiwa kedua, dan seterusnya. Cn adalah banyak cara pada peristiwa ke n. Maka banyak cara untuk n buah peristiwa secara keseluruhan adalah C1 ditambah C2 ditambah C3 ditambah titik-titik ditambah Cn. Permutation. Permutation are divided into 4 types, namely 1. Permutation of different elements. In general, the many ways of placing an element into the available K space are called permutation of K elements from an element. Denote P and K, which is given as P and K n minus 1 determined n minus 2 determined blah 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 determined n minus K plus 1 with K. In general, if K same n, then n permutation are called from the n element for which n permutation are available, which is given by P n determined n minus 1 determined n minus 2 determined blah 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 determined 3 determined 2 determined 1. The factorial of a natural number is defined below. For any natural number n is defined P n kali determined n minus 1 determined n minus 2 determined blah 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 determined 3 determined 2 determined 1. Notation n factorial. It is also defined that 0 factorial same 1 and 1 factorial same 1. With a factorial definition, we can write the permutation as P n determined n minus 1 determined n minus 2 determined 3 determined 2 determined 1 same n factorial. So we get the relation. Permutasi. Permutasi dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Secara umum banyak cara menempatkan n buah unsur ke dalam K. Tempat yang tersedia itu disebut permutasi K unsur dari n unsur, yang dinotasikan Pnk yang diberikan sebagai Pnk n kurang 1 dikali n kurang 2 dikali titik-titik dikali n kurang K ditambah 1 dengan K kecil sama n. Example P 5 2 5 factorial 5 minus 2 factorial 5 factorial over 3 factorial 5 determined 4 determined 3 determined 2 determined 1 over 3 determined 2 determined 1 5 determined 4 12. 1 permutation containing the same element. In general, we have two following rules. If from n elements available there are k element equal to k kecil sama n, then the number of permutation of n element is p sama dengan n faktorial per k faktorial. 2. If from n available element there are k element that are the same, 1 element are the same and m element are equal to k plus l plus m kecil sama n, then the number of permutation of those n element is p sama dengan n faktorial per k faktorial l faktorial and m faktorial. Example, suppose there are 7 photos,
4 photo with square frame and 3 photo with oval frame. How many ways to erect the 7 photos side by side? Solution: the number of element is n7. The number of element is the same, k4 for photo with square frame and l3 for photo with oval frame. So the number of ways to erect the 7 photos side by side is P sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial. 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 7 dikali 5 sama dengan 35. 2. Cyclic permutation. If n different elements are available, then the number of cyclic permutation is P cyclic n minus 1 factorial. Example: how many possible ways can it be made if a dinner party there are 7 people sitting in a line up in a row? Solution: the sitting position in a row is a permutation of 7 elements from 7 elements, so that P 7,77 sama dengan 7 faktorial sama dengan 5040 ways. So if 7 people are sitting in a row, then the number of ways they can sit is 5040 ways. 3. Recurring permutation. If there are n different elements, then the number of repeat permutation of k element taken from n element k kecil sama n is p repeat n pangkat k. Example: given 1, 2, 3, 4, 5, and 6 will be from number consisting of 3 digits with number can be repeat. How many number can be formed? Solution: the number of element available is n 6. The number 1, 2, 3, 4, 5, and 6 to form a number consisting of 4 digits. We take k sama dengan 4. Size number can be repeat. The array number are repeat permutation. With k 4, so we get P repeat 6 pangkat 4 sama dengan 1296. So the total number of number that can be formed is 1296 kinds. Combination. Kombinasi K unsur yang diambil dari unsur yang berbeda adalah suatu pilihan dari K unsur tanpa memperhatikan urutannya. K kecil sama N dinotasikan dengan C, K, N. Secara umum, untuk setiap kombinasi K unsur dari N unsur yang tersedia, kita dapat membentuk P, K, K, K faktorial permutasi. Oleh karena itu, terdapat hubungan antara kombinasi K unsur dari N unsur yang tersedia, yaitu C, N, K dengan permutasi K unsur dari N unsur yang tersedia, yaitu P, N, K adalah C, N, K. P, N, K per P, K, K sama dengan N faktorial per K faktorial N kurang K faktorial. Contoh, hitunglah dari C 5,2 kombinasi 5,2 sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial. 5 kali 2 sama dengan 10. Sample space and event. Suppose we toss a coin or a 6-seed die. The drawing activity on our several times is called experiment. The result of the experiment tossing a coin is the appearance of the side of the victor G or the appearance of the number A. The result of the experiment of rolling a 6-side is one of the 6 sides, namely the dice 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Simple occurrence. A simple event is an event that's an only on sample point. In the experiment of tossing a coin, the simple events are: G is the occur of the side of the image appearing. A is the occurrence of the number set appearing. Example: determine the sample space for a one-time toss of 2 coins. Solution: we get the sample space is as A, G, A, G, A. Compound occurrence. Compound events are events that consist of more than one sample point. For example, incidence.
1, 3, 5, the occurrence of an odd number of dice. 2, 4, 6 is the event that the number of this is even. Probability of an event. There are several approaches to calculating the probability of an event, including the relative or relative frequency approach, the classical probability definition approach, and an approach using a sample space. Example, in the experiment of rolling a six-sided dice, calculate the probability of the occurrence of a dice with a number less than 3. Solution, let's be the even the number on the die is less than 3, the number are 1 and 2, so K2. So the probability of event A is PA K per N sama dengan 2 per 6 sama dengan 1/3. Approach using sample space definition. Let S be the sample space of an experiment in which every member of S has an equivalence of every. If A is an event with S, then the probability of occurrence A is given by PA and A per N sample, where NA is the number of member if the set of an event E is the number of member into a set of sample space S. Example, 3 coins are tossed simultaneously. Calculate the probability of the occurrence of 3 sets of the picture. Solution, the sample space for the experiment of tossing 3 coins at the same time is AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, GGG. So, jumlah S ada 8. Let's E be the event that the 3 sides of the image apart, then E, G, GG, and E ada 1. So, the probability of getting the side of the picture is 1/8. Expected frequency of an event. Suppose an experiment is carried out n time and P is the probability of an event A. The expected frequency of an event A is V A n kali PE. Example, if a reforestation project on a plantation, its time of a plant seed is an equal. Plants are planted on the plantation. How many plant seeds are expected to sprout? Solution, the number of plant seeds is n 1000. Suppose A is the instead of live plant stem. So the number of plants that are expected to live 1000 dikali 0,9 sama dengan 900 bar. Peluang komplement suatu kejadian. Jika EC adalah komplement kejadian E, maka peluang kejadian adalah PEC sama dengan 1 kurang PE. Dengan PE adalah peluang kejadian E dan adalah peluang kejadian. Contoh, berdasarkan laporan dari PLN bahwa pada desa Sejuk Hati dalam sebulan ada 25 hari listrik tidak padam. Berapa peluang kejadian listrik padam dalam sebulan? Misalnya E adalah kejadian listrik tidak padam dalam kurun waktu sebulan, maka PS sama dengan 1 dikurang 5/6 sama dengan 1/6.